Hi, good morning everyone. This is our third science class. Okay, on the previous two classes, what we have discussed? We have discussed the chapter first, crop production and management. In that chapter, we have started to discuss the good agricultural practices. Okay, so what are the good agricultural practices? Preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protection from weeds, harvesting and storage. In the previous second class, we have discussed about the preparation of soil and sowing. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് good agricultural practices ചെയ്യുന്ന for the large scale production we are doing the good agricultural practice has to be followed. Okay, so moving on to the third step, it is adding manure and fertilizer. The substance which are added to soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. ഒരു substance എന്താണ് സോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന which contain nutrients for അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു for the growth of plant, that is we called as manure and fertilizer. What is meant by manure? Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants and animal waste. Okay, so the plants animal waste എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലെ farmers ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് that was decomposition നടക്കും ഈ decomposition നടക്കുന്നത് with the help of microorganism. The fertilizer are the chemicals which are rich in particular nutrients. Fertilizer എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു കെമിക്കൽ ആണ് which is rich in particular nutrients. ഒരു particular nutrients മാത്രം ആയിട്ട് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളതാണ് fertilizer. ഈ മാനുവറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താ വെർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതേപോലെ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറിയിലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ പ്രൊഡക്ഷൻ വാസ് ടേക്കൻ പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഫാക്ടറി. ഓക്കെ, സോ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ യൂറിയ, അമോണിയം സൾഫേറ്റ്സ്, സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ്, പൊട്ടാഷ്, NPK. NPK എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം. ഓക്കെ, സെർട്ടൈൻ കെമിക്കൽസിനെ നമ്മൾ ലാബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിനു വേണ്ടി, അതായത് ചില പ്ലാന്റ്സിന് ആ ഫെർട്ടിലൈസർ മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഇട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫെർട്ടിലൈസർ. ഇറ്റ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ. ഓക്കെ, അനദർ മെത്തേഡ് ഓഫ് റീപ്ലൻഷിംഗ് ദ സോയിൽ വിത്ത് ന്യൂട്രിയൻസ് ഈസ് ത്രൂ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മാനുവർ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ ടു ആഡിങ് പ്ലാന്റിന്റെ ഹെൽത്തി ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ഈസ് അനദർ മെത്തേഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ? ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് വീറ്റ് വി ആർ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഇൻ എ ഫീൽഡ് അറ്റ് എ ടൈം, ഒരു ടൈമില് നമ്മൾ ഒരു ഫീൽഡിൽ വീറ്റ് ആണ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി ചേഞ്ച് ദി ക്രോപ്പ്. അവിടെ ക്രോപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അഗെയിൻ വി ആർ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ് വിത്ത് ലെഗ്യൂം പ്ലാന്റ്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലെഗ്യൂം പ്ലാന്റ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വീറ്റിന് നൈട്രജൻ നല്ലോണം ആവശ്യമാണ് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ മണ്ണിലുള്ള നൈട്രജൻസ് എല്ലാം യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ ദി വീറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വീറ്റിന്റെ ഗ്രോത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ മണ്ണിലെ നൈട്രജൻ ഇപ്പോൾ വെരി ലെസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ലെഗ്യൂം പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ അവിടെ cultivate ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the legume plants have root nodules. We have studied in the 6th standard. ആ root nodules ഉണ്ട്. ഈ root nodules rhizobium bacterium are present. Rhizobium bacterium are present in the root nodules. ഈ root nodules ഉള്ള ഈ rhizobium bacterium help for fixing the atmospheric nitrogen to the soil. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള നൈട്രജനെ സോയിലിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പോ legume plants വളർന്നു, ദെൻ ലെഗ്യൂം പ്ലാന്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നൈട്രജൻ നമ്മുടെ സോയിലിൽ റിറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വന്നു അല്ലെ? അതാണ് റീപ്ലെൻഷിംഗ് ദ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ അഗൈൻ കൾട്ടിവേറ്റ് ദി വീറ്റ്. ഓക്കെ, സോ there is one experiment for to find out whether the manure of fertilizer will give the good growth. That experiment we can discuss in the last of this class. Okay, now moving on to the irrigation. What is meant by irrigation? And the water supply. Okay, supply of water to the crop at regular interval is called as irrigation. Sources of irrigation എന്തൊക്കെയാ? well, tube wells, ponds, lake, rivers, dams and canals. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ടർ കൊടുക്കുന്നത്. വാട്ടർ ഇല്ലാണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് വളരുമോ? ഒരിക്കലും ഒരു ക്രോപ്പും നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. So there are traditional method and new methods are also there. So now we are moving on to the traditional methods. You have to point out the names. Okay, just point out the names. Moat,
that is a pulley system, then chain pump, Dekli, and Rahat. Rahat is a lever system. Moving on to the picture, you can see what is meant by moat. This pictures നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് moat. Moat എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ moat എന്ന് പറയുന്നത്. Chain pump എന്ന് പറയുമ്പോൾ just see here, chain pump. ചെയിൻ പമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ള വേറൊരു സ്ഥലത്താണെന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെയിൻ കെട്ടിയിട്ട്, ഒരു ലോങ് ചെയിൻ കെട്ടിയിട്ട് ആ ചെയിനുകളിലൂടെ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഇറിഗേഷൻ, നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ വെള്ളം നമ്മളെ പ്ലാന്റിലെ ക്രോപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ദേക്ലി. ദേക്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ one wood is attached here, is it? Just wait. Okay, here. So ഒരു വുഡിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മൾ വെള്ളം കോരി എടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ബക്കറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഒരു നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള എന്താവാം അത് കെട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ബാലൻസിങ് മോഡിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ദെക്ലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ദെൻ രാഹട്ട്. രാഹട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അതായത് ഒരു എന്താണ് ഒരു രണ്ട് സൈഡുള്ള ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാട്ടറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡാണ്, രാഹട്ട് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിലൊരു ബുള്ളിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു പൈപ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്കുന്ന സമയത്ത് the water will flow into the field. Okay, like this. ചില ഫിലിംസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചിലവരിങ്ങനെ ചവിട്ടിയിട്ടും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മെത്തേഡ് is called രാഹട്ട്. These are the traditional method we are using. Now moving on to the modern method of irrigation. The modern method, first one is sprinkler system. What is meant by sprinkler system? ആ വേർഡ് നിന്നാണ് നമുക്ക് we can find out what is meant by sprinkler. Sprinkler എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സ്പ്രേ ചെയ്യുക. Okay, more useful on uneven land where sufficient water are not available. വാട്ടർ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ്ലർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ്. ഓക്കെ, ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ പൈപ്പ്, യു ക്യാൻ സീ വൺ പെർപെൻഡിക്കുലർ പൈപ്പ് ഹാവിംഗ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് നോസിൽ ഓൺ ദ ടോപ്പ്. ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് നോസിൽ വി ക്യാൻ സീ ഹിയർ. ഓക്കെ, ദിസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് നോസിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദ വാട്ടർ വിൽ സ്പ്രെഡ് ടു ദി ഫീൽഡ്. ജോയിൻ ടു ദ സെയിം മെയിൻ പൈപ്പ് ലൈൻ അറ്റ് റെഗുലർ ഇന്റർവൽ. അത് എന്തിനേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു മെയിൻ പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Water flow through main pipe under pressure. It escape through rotating nozzle. അപ്പോൾ ഒരു മോട്ടർ വെച്ച് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് നോസിൽസ് ഫീൽഡിലേക്ക് വാട്ടർ കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അതാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഡ്രിപ്പ് സിസ്റ്റം. ഡ്രിപ്പ് സിസ്റ്റം ആസ് സിമിലർ ടു ദി സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം, ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. In this system, water fall drop by drop directly near the roots. റൂട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പൈപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇങ്ങനെ സ്പ്രിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും, ചെയ്യിക്കില്ല. ആ കറക്റ്റ് റൂട്ടിന്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ആ പൈപ്പ് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കും. ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ വാട്ടറിംഗ് ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഗാർഡൻ ആൻഡ് ട്രീസ്. ഇത് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്തിനാ, ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റ്സും ഗാർഡനും ട്രീയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് റൂട്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. സോ ദ ടു സിസ്റ്റംസ് ആർ sprinkler system and drip system are the modern system used for the irrigation. Okay, now as I said, there is one experiment to find out whether the manure or fertilizer are good for the growth. Okay, so just watch this experiment now. We have to take 3 containers. The first container contains soil plus manure, and the second soil plus fertilizer, and the third one only soil. And I have already added the seed in these 3 containers. Okay, now I am going to add manure to the manure which I have written soil plus manure in that container. ആ soil plus manure എന്ന് എഴുതിയ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഞാൻ manure ആഡ് ചെയ്തു. Then I have one fertilizer with me. In that fertilizer I am adding to the soil put fertilizer എന്ന് എഴുതിയ ആ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് I am adding that fertilizer. Okay, next one is only soil. We are not adding anything. So again I am telling I am already added the seed in that containers. So I pour the water to the
3 containers. Okay. Okay. After pouring the water, and we have to keep it in the under sunlight. So after 7 to 10 days, what is the difference? Just observe. So after 7 to 10 days, എന്തായിരിക്കും അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് നോക്കാം. So see the growth difference. Soil നോക്കിക്കേ, വളരെ ഗ്രോത്ത് കുറവാണ് അല്ലേ? ആൻഡ് സോയിൽ പ്ലസ് മാനറിലോ എന്തായാലും സോയിലിനെക്കാട്ടും ഗ്രോത്ത് കൂടുതലാണ്. ബട്ട് സോയിൽ പ്ലസ് ഫെർട്ടിലൈസറിലോ ഗ്രോത്ത് നല്ലോണം വളർന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഏതിലായിരിക്കും, അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ നമ്മൾ ഏതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്ന്. It's absolutely the fertilizer. Why? Because the fertilizer contain the chemical which is only good for that growth of the plant. ആ പ്ലാന്റ് ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കെമിക്കൽ മാത്രമാണ് ആ ഫെർട്ടിലൈസറിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതിട്ടാ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. But this fertilizer is not good for the soil. സോയിലിന് അത്ര ഗുണകരമായിരിക്കില്ല. അതേപോലെ it is not good for the farmers. ഫാർമേഴ്സിന് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും. But selecting the fertilizer has to be taken, you have to select it very carefully. Okay. So one assignment for you. You have to write the difference between manure and fertilizer. I have already told to you. Manure use ചെയ്യുമ്പോൾ fertilizer use ചെയ്യുമ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. And write about the advantages of manure. Okay, read out your textbook very well and write these 2 questions and submit in the group. Thank you.